soo dhaweynay aan buu aqrinay wixii oo aan isku ogaanay aan resolution aan aqrin marka dambana anaga soo noqonaysa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. And here we are representing the 63 principals of Mandera County Secondary Schools Association. And this morning we decided to have a brief meeting, and we discussed several issues concerning the schools and challenges that the schools are facing. And whatever we have agreed, I want to welcome my secretary, the acting secretary, to go through whatever agreement that we made, whatever challenges that the principals have discussed. Then later on, we'll come up with resolutions, and we'll discuss the resolutions in both in English and Kisomali, so that the public may know what's happening in their schools. So let me welcome Mr. Kosar to go through the challenges. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. As per the chairman, what he has said, following our consultative meeting concerning the school fees payment by the Mandera County government, the following challenges have been put out by the heads of the institutions, and the challenges are as follows. 1. Day schools have been impacted negatively, as in some instances enrollment has gone down and the funds allocated were not adequate to meet the operational cost. There have been influx of students to boarding schools, particularly in Mandera East. 2. Inflation is all-time high, and the 60% amount allocated for boarding institutions has drastically fallen short of meeting the boarding cost, as prices of foodstuffs continue to skyrocket. 3. Most schools have almost 60% of its teaching staff employed by the Board of Management. This has ultimately pushed the wage bill higher and compounded the financial difficulties of all schools, considering that there are already support staff in place. 4. Schools have lost hope of bridging the gap of 40% from other stakeholders such as parents, national government CDF, and other existing funds. For instance, in Mandera North, the CDF used to run 100% fees scholarship for about 100 students, which was duly withdrawn after intervention from the county government. Equity Wings to Fly KCB Elimu scholarship have been withdrawn for students admitted in Mandera County. Number 5. Over the years, many schools have accrued huge pending bills through sundry debtors, non-payment of school fees, and creditors. With the intervention from the county government, the creditors have become ruthless, demanding for full payment and clearance of deferred debts. This has put undue pressure on the principals and may open gates for litigation of schools. Consequently, the heads have brought forward the fees structures and what is being paid to the schools by the Mandera County government as follows. Actually, the Mandera County government has to be honest with the public and give the right information. For instance, the information that secondary schools in Mandera County is free is not fair. The county government is paying 60% of fees in boarding schools and 70% in day schools. That breakdown is as follows. The heads have compared both the actual fees structure and what the county government is paying. Categories of schools. We have the national schools. Actual fees by the ministry's policy is 53,554. Mandera County government
payment as fees is 28,200. The deficit is 25,354 per child, which is the 60%. Extra county secondary schools, actual fees to be paid 40,555. Mandera County government payment 24,000. Deficit 16,222, 60%. County schools 35,535 actual fees to be paid. Mandera County government payment 18,000. Deficit 17,535, 60%. Sub-county, that's the day schools, actual school fees 12,000. Mandera County government 6,300. Deficit 5,700, which is 70%. So that is the actual thing on the ground. Yet the county government tells the public that they are giving full fees to students and schools are free. Yet the schools are not free. Other stakeholders who have been chipping in before them have been closed, and we don't know the reason why they have been closed out. So with that, I return the ball back to the chairman to read the resolutions. Thank you. And thank you, Secretary. Now let us come to the resolutions. I think whatever the Secretary has read on the school fees is clear, because as far as the government is concerned, national schools parents are supposed to pay 5,554. 53,554 per child per year. And then what the Mandera County government is giving as bursary per child per year is 28,200 shillings. That's for national schools. So there is a deficit of 25,354 Kenya shillings per child for MSS and Moi Girls, which are the national schools. The extra county schools, there are 4 schools. We have Sheikh Ali High School, we have Living Girls, we have Takaba Girls, and Wayam Secondary School. The deficit in those 4 schools is 16,222 shillings per child, and we don't know where we'll get this money from. Then the county schools deficit is 17,535 per child, and then the sub-county schools, the deficit is 5,700 shillings per child. So now resolutions that was reached by the principals in this meeting are as follows. 1, 100% fee payment for all categories of secondary schools in Mandera County. The Mandera County government should ensure, if they want the schools to run smoothly and the principals to work with them fairly, the principals are requesting or asking for 100% fee payment for all categories, whether it is national schools, extra county or sub-county schools. Secondly, the Mandera County government should inform the public whatever they have been paying is subsidy, but not full payment of school fees. Because when you are paying 60%, 60% is not equal to 100%. So schools in Mandera are not free, but the Mandera County government have subsidized and paid 60%. For the last 1 year, we have allowed the 60% to work with the 60%. But the challenges that we are facing now has been already described. Out of the 60%, there are so many other challenges that came up. Schools could not be ran. We have seen that we have BOM teachers to be paid. In fact, in some schools, this is the first time that they have not paid December salary. Some of the schools have not paid November salaries to the workers. So we are suffering because of the 60% payment. Thirdly, this is a very strong point, and I want even the parents to listen to this and hear. We will not allow the Form 1s to report to school on 15th of January without agreement with the Mandera County government on the full payment of school fees. On the full payment of schools, that is for 4 months. For Form 2, that's 100%. For Form 2, 3, and 4, kindly before maybe the students come in on Monday. They will come in on Monday. I don't know what the county government will do, because we don't have here what to open with the schools. Schools have no food stuff.
schools have not paid fees. The government has not released even the capitation. So we are in crisis. In fact, some of us, we don't even sleep at night. Because yesterday I went to school and I found a watchman and he tells me, Malibu, I'm very hungry. Because he has not earned for the last 3 months. So we are, what forced us to call for this press is the challenges we are facing at the school. Fourthly, if the Mandera County government is not able to pay full fees, then the principals are recommending the parents are hereby informed that they will be paying the remaining 40% with effect from term 1 2024, which will be tomorrow. So those are our resolutions. Haddii aan af Soomaali ku hadlo meesha waxaa iskugu imaaday maamulayaasha secondary schools 62 secondary school oo ka jirta countiga marka kuwaan hadda meesha gadaashayda taagan dadkan waxaa waaye waa representative kuwii kale way baxeen marka mid ugu horeysa aan ka codsanayna Mandera County government wazaziga inay ogaadaan oo dadka ay ogaadaan waxaa waaye Mandera County government waxay bixisaa 60% feeska ilmaha laga rabo national schoolka iyo boardingyaalka schoolka iyo day schoolska waxay national boarding schools waxay bixiyaan 60% and day schools waxay bixiyaan 70% marka lacagta day schools laga bixiyo waxaa for example waxaa waaye 2,000 iyo 200 iyo 2,000 per child 2,000 iyo 100 shilin per child paya waxa waaye 6,300 marka hore waxaan haabin jirnay 9,000 oo shilin 12,000 oo shilin marka meesha waxa ka bacdi lacag badan ayaa ka maqan marka waxaan rabnaa dadweynaha inay ogaadaan percentage-ka ay dawladda bixinaysa ma aha iskuulka inuu free yahay lacagahaas marka 40% oo maqan meel laga raadina annaga ma garanayna marka waxa dhib badan ay u keentay iskuulada mid labaad waxaan rabnaa Mandera County government inay u sheegto dadweynaha inay iskuulada ay free ahayn oo laakiin ay soo dhaxgaleen oo ay bixinayeen percentage-ki inta ugu qaybta ugu badneed laakiin qayb ay ka maqan tahay inay dadka saas u sheegaan midda saddexaad waxaa waaye form 1 ayaa soo gali doona wixii ka bilowday taariikh 15 marka form 1 wazaziga form 1 waxaan u sheegaynaa haddii ay Mandera County government hadda ilaa iyo taariikh 15 wiiga soo socda ay dhaxdooda ay inay u yeelaan maamulayaasha ay ogolaadaan inay fees ka bixin doonaan form 1 boqolkiiba boqol waxaa dhici doonta in oo maamulayaasha ay ka codsan doonaan inay bixiyaan wazaziga boqolkiiba boqol feeska form 1 markay iskuulada ku report gareyn doonaan mid u dambaysa Mandera County government haddii ay bixin karin full school fees way ku adag naftooda inay ku adag tahay dhici karta marka haddii ay ku adag tahay inay full bixiyaan boqolkiiba boqol ay bixiyaan waxaan ka codsanaynaa wazaziga aan u sheegaynaa wazaziga inay bixin doonaan boqolkiiba 40 ka dhiman inay bixin doonaan ay is diyaariyaan wixii ka bilowda taamkan marka meetingkan iskugu imaanay waa meeting noocaan laakiin waxa waaye mid hore waxaan u mahadcelinaynaa Mandera County government because way soo wadeen way dadaaleen waqtiga abaarti boqolkiiba 60 way bixiyeen waxa oo hadda deen aan ku leenahay mala boqolkiiba 60 sanadkan soo dhaafnay way bixiyeen anaguna waan soo sabarnay waa la soo shaqeynay kaale yani dawladda inay hoos u dhicin waan dhahan waa la soo shaqeynay laakiin hadda arrintu way nagu adkaatay taa darteed ayaa maartay meetingkan aan ugu yeernay marka waxaan ka codsanaynaa Mandera County government headed by the county governor and his team to immediately inay harkaba ay arrintan ay gudagalaan biri ayaa la fudhi iskuulada arrintan inay gudagalaan macallimiin haddaan anaga headmasters iskuulada wixii stress on hay ilaahay wanaagun Allahu a'lam marka waxa way stress zaid ayaa iskuulada naga haysta dib weyn ayaa jira dhibkaan marka hal fiiriya sida ugu degdeg badan in maartay ay Mandera County government ay soo dhaxgashay arrintan oo ay maartay si ay maartay feeskan loo bixin lahay ay noogu yeeraan on ku heshiina ayaan u baahanahay so with those few remarks assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sanadka hore waad ogolaateen boqolkiiba 60 in wax walba lagu dhameeyo maxaa taamkan u diidaysan oo culeys oo jira sanadka hore waxaa jiri abaar ayaa jiri ana mootayda waxa way inaan xariisanahay waan xariisanay sanadka hore waan ogolaan sanadka hore waxaa sahay test waxa way aan ku fiirinaynay marka arrintii waan test garayna waxaan aragnay in arrintii ay shaqeynayeen oo maartay iskuulada oo deemo badan lagu yeeshay sidii oo aad aragteen challenges ku sheegnay
iskuullada deyn badan ayaa wish in fact iskuullada la xirxirtaan ba ka baqaynaa maxaa yeelay dadka deemaha cuntada lagu leh kuwa laboratory kuwa waxa way farahay ka bateen marka waxa way 40% maqnay dartood ayaa maartay dib weyn ayaa soo gaaray saas darteed ayaan u codsanaynaa in 100% looga dhigo because marka waxa way ku day ayaa yahay wasaaradda si aan ugu hor imaan ma jirin gaabanaga 60% markaas because abaar badan ayaa jirtay dhib badan ayaa jiray dadku waa rafaadsanayeen marka 60kaas waxay u ahayd dadka waxay u ahayd yani kaalmo annagana kaalmada inaan ka hor imaano ma ahayn ma aha inaynu u filneed kaalmada inaan ka hor imaano ma ahayn marka naxariis darteed dadweynahayni because dadka dadweynahan ka midnaan anaga tahay marka saas darteed ayaan markaas iidaa ogolaan su-aasha kalen ku weydiinaya waxay tahay before aadan war saxaafadeed ama warbaahin aad u yeerin ayaga ma kala tashateen arrintan maxay ku jawaabeen waa kala tashanay meeting ayaan la yeelanay week hadan soo dhaafnay meetingkii wax ka soo baxay malaha inaan gaabanaga la meet garaynay ay ahayd aan la kulanna maanta marka tiina may dhicin gaabanaga hooyadiis ayaa jiranaan la shalay marka maamada la caafiye laakiin waxa way iskuulada bari aan furi waqti kale ma hayna anaga marka waqti aan hayno waa maanta taas darteed ayaan ugu qasabtay inaan press conference kan ugu yeerno su-aalkaasay waxaan ku darayaa oo horeba u dhacday meetingkan darraataab saddexaan la yeelanay maaha arrimahan iyo dhibaatadan hore waa ugu hadalnay iyadoo qoraalna waan gudbinay March 2023 ayaan ceelwaaq fadhiisanay wixii dhibaato iskuulaha ka jiray ee 60% kan ee habka ay u talaan ee wixii hal soo baxay kurti waan qornay gabanaha waa loo geeyay 9 bilood ayaan sugaynay meeting ee ka hadal iyo maarta iska afgarasho soo waxaan hore loogu soo hadlin ama aan loo gudbinin ama aan lagala maarta aan loo sheegin ma aha waa ka warqaba document-gaynana waa haya 9 bilood buu ay la taashay dawladda county government laakiin wax warbixin ama jawaab ama taxgelin oo nagala siiyay ilaa alanka ma jirta soo saas baa hadda mar aan qabanayna arrinkan haddii aan wali jawaab helin maxaa sameynaysaa haddaan jawaab aan la helin wixii la sameyn lahaa waan sheegnay maxaa yeelay 60 waan ka qaadanaynaa county government 40 dhiman wasaasigan weydiinaynaa صح هنا هذا كويس يا اوكي انت كلوجرت waxaa waaye documentation shalay press conference ayuu bixiyay wasiirka education ila documentation ayaa la weydiistay kama hor imaadsan anaga documentation in oo maartay oo ilmihii bazari ay buuxiyaan form ay keenaan photocopy parents wazazigoodii maartay kabaandhahoodii wixii ay keenaan taas waxa way procedure way sida awal hore ay sameyn jireen waxaan ka codsanaynaa Mandera County government in ay idaacadaha ay ka sheegaan wasaasiga ay soo bixiyaan forms markay formka ay soo bixiyaan chiefkii meelahaas ay ka soo bixiyaan ilmihii anaga inoo keenaan aanu saxiixino oo xafiisooda la keeno marka waxay ka hor imaadsan waxa yani oo principalska maamulyaalka ay ka hor imaadsan yihiin in shaqadii anaga shaqada ayna badanba shaqo loo hor leh oo cunug dab orday oo document keen la dhahayo taas iyada ma karayna marka feeska si ay ku bixin doonaan ayaga document ha noqoto public laga dhigay anagana u sheegnaa assembly marka istaagna ilmihii inay basary forms ay buuxiyaan oo ay procedure soo mariyaan ay soo dhijaan wixii loo baahan yahay kulli anagana waa u sign gareynaynaa marka ayaga keeni doono xafiisii loogu baahnay documentkaas marka ay noqonin waxa principal shaqadiisa shaqadayna maaha document la aruurinayo waxaas anaga shaqadayna maaha shaqadayna waxa waaye kalaaska iyo ilmaha soo wax la baro is that okay?